আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা এবং স্মরণে রাখা। কোরআনে পাকের বহু জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন আল্লাহকে তোমরা অনেক বেশি করে স্মরণ করো। তিনি বলেছেন যে যারা বেশি বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করেছে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা মাগফিরাত, ক্ষমা এবং অনেক বড় পুরস্কার তৈরি করে রেখেছেন। এবং তিনি আরো বলেছেন যে তোমরা আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করো এবং সকাল সন্ধ্যায় তার অনেক তাসবিহ গুণ কীর্তন করো তোমরা। তিনি আরো বলেছেন যে তোমাদের সন্তান সন্ততি, তোমাদের অর্থ কড়ি, টাকা পয়সা, এগুলো যেন আল্লাহ তাআলাকে স্মরণে রাখতে, স্মরণ করতে তোমাদেরকে গাফেল না করে দেয়। কেউ যদি এরকম হয়ে যায়, এগুলো নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে, আল্লাহ তাআলার কথা সহজে মনে পড়েও না, মনে করেও না, তাহলে তারা অবশ্যই মহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। এবং তিনি আরো বলেছেন তোমরা ওদের মতো হয়েও না যারা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যায়, ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভুলিয়ে দেন, তাদের নিজেদেরকেও ভুলিয়ে দেন, আর তারা হচ্ছে সত্যিকার অর্থে ফাসিক। আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গেলে নিজেকেও ভুলে যায়, তার কথার অর্থ কি? সে ভুলে যাবে কোনটা তার জন্য বেশি দরকার, সেটা ভুলে যাবে সে। তা এখন সে মনে করে তার দুনিয়াটাই সবচেয়ে বড় দরকার, আখিরাতে আল্লাহর কাছে ঠেকে যাবে, জাহান্নাম থেকে পার হওয়া লাগবে, ওই কথা তার মনে পড়বে না সহজে। এই জন্য তাকে নামাজেও দেখবেন না, তার কোরআন তেলাওয়াত করা লাগে না, আল্লাহকে ডাকার তার কোনো সময় নেই, এত ব্যস্ত, এত কাজ তাকে আল্লাহ তাআলা গাফিল করে দিয়েছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন লোক, এক সাহাবী এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো ফরজ কাজ করি, কিন্তু নফল কাজের তো অনেক লম্বা লিস্ট আছে, এত তো পারি না, নফল রোজা, নফল নামাজ, অনেক কিছু পারি না। তো আমাকে আপনি এমন সহজ কোনো আমল দিবেন যেটাকে আমি শক্ত করে ধরবো আর ছাড়বো না, এবং যেটা আমাকে কামিয়াবির দিকে নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, তাহলে একটা কাজ করো, তোমার জিহ্বাটাকে আল্লাহ স্মরণ দিয়ে স্মরণ করে জিহ্বাটাকে ভিজা রাখো। আল্লাহ স্মরণ দিয়ে জিহ্বাকে ভিজা রাখো, তার তোমার জিহ্বাকে শুকনো বানিয়ে না। তার অর্থ হলো যে জিহ্বাটাকে তাজা রাখো, সতেজ রাখো। তোমার জিহ্বাটা তাজা সতেজ থাকবে আল্লাহর কাছে, যত বেশি আল্লাহর নাম তোমার জবানে আসবে, সুন্দর সুন্দর জিকির, তাসবিহ, ইস্তিগফার, দোয়াগুলো করবে, সকাল সন্ধ্যার আমলগুলো, নামাজের পরের আমলগুলো, শোয়ার আগের আমলগুলো, হাঁটতে হাঁটতে, চলতে চলতে যত বেশি পারো আল্লাহকে ডাকো। এই যে মসজিদে এসেছেন, আবার মসজিদে যাবেন, হেঁটে এসেছেন, গাড়িতে এসেছেন, এই সময়টা অনেক জিকির করা যায় না? আমরা তো ওই মোবাইল খুলে ওই সোশ্যাল মিডিয়া দেখবো, এদিকে তাকাবো, সেদিকে তাকাবো, চোখের গুণা, মুখের গুণা, কানের গুণা, কত গুণা আছে। আর আল্লাহ তাআলার দিকে মোতাওয়াজ্জহ হয়ে গেলে সুবহানাল্লাহ, এই 1 ঘন্টা আধা ঘন্টা লেগেছে আসতে, এই সময়টা জিকিরের এই যে কি বড় পুরস্কার আল্লাহর কাছে আমরা পাবো, এই সুযোগটা আমরা প্রতিদিন নষ্ট করে ফেলি। জিকিরের জন্য একদম বসে থাকতে হবে জরুরি না, হাঁটতে হাঁটতে জিকির করা যায়, ওযুর দরকার নাই, বিনা ওযুতে জিকির করা যায়। গোসল ফরজ হয়ে গেছে, গোসল করতে পারেন, তাও জিকির করা যায়, শুধু কোরআন তেলাওয়াত করা যায় না। আর এই জিকিরকে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কি বলেছেন, তোমরা যারা দাঁড়িয়ে জিকির করে, বসা অবস্থায় জিকির করে, শোয়া অবস্থায় জিকির করে, তারাই আসল কামিয়াব হবে। তো আমরা কতক্ষণ বসে কায়দা করে জিকির করতে হবে এটা জরুরি না, যে কোনো অবস্থা করা যায়, ওযু নাই, বসা লাগবে না, কিবলামুখী হওয়া লাগবে না, সুবহানাল্লাহ, বাথরুমের ভিতরে ঢুকলে জিকির করা যায় না। এর আগে সব সময় এমন একটা ইবাদত দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা, এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীকে বললেন সহজ আমল। তারপরে আল্লাহ তাআলা বলেছেন আমাকে এভাবে যে ডাকে, স্মরণ করে, আমি তাকে স্মরণে রাখি। তার অর্থ আল্লাহ কাউকে ভুলে যান না, ও সে কোথায় আছে আমি তো জানিও না, নাউযুবিল্লাহ, এরকম না। কিন্তু তার ব্যাপারে স্পেশাল খেয়াল আল্লাহ করে রাখেন, তার ব্যাপারে আল্লাহর স্পেশাল নজর আছে। তাহলে তোমরা আমাকে ডাকলে আমি তোমাদেরকে ডাকবো, মানে আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাদের কাছে স্পেশাল ভাবে স্মরণ করবো, তোমার হেফাজতের জন্য, তোমার ক্ষতি থেকে তোমাকে বাঁচানোর জন্য, তোমাকে আরো জান্নাতের দিকে আসার জন্য। আর সকাল সন্ধ্যায় তুমি জিকির করো, তোমার নিজের ভিতরে জিকির করো। জিকির করার জন্য মাইকের মধ্যে গিয়ে হু হু করতে হবে না, নিজে আল্লাহর কাছে গোপনে দোয়াগুলো চোখের পানি ছেলে পড়ো সকাল সন্ধ্যায়, গাফেল হয়ে থেকো না।
এই যিকিরের মধ্যে যে কি ফায়দা, ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি সবসময় চেষ্টা করে আমল করার জন্য, আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, আর তার জবানের মধ্যে ইস্তিগফার আছে, জিকির আছে, তওবা আছে, আর এই আল্লাহকে ভুলে থাকে না, সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কত যে তার নিয়ামত দান করবেন সে চিন্তাও করতে পারবে না। ইমাম ইবনে কাইয়ুম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি সবসময় আল্লাহ তাসবিহ করে, জিকির করে, ইস্তিগফার করে, দোয়া করে, আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত মুসিবতগুলো দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি সবসময় আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে খায়রাত, ভালো জিনিসগুলো তার কাছে আসতেই থাকবে অনবরত। আর যে ব্যক্তি সবসময় ইস্তিগফারের মধ্যে থাকে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা কঠিন কাজগুলোকেও সহজ করে দিবেন। তিনি আরো বলেছেন, মানুষ যদি সব জায়গায় জিকির করে, বললাম একটু আগে বাথরুম ছাড়া, টয়লেটের জায়গা ছাড়া, তাহলে রাস্তায় করুক, ঘরে, বাড়িতে, সফরে, এলাকা থাকা অবস্থায়, রাস্তাঘাটে, যত জায়গায় সে জিকির করেছে, আল্লাহকে ডেকেছে, দোয়া, তাসবিহ, ইস্তিগফার, আলহামদুলিল্লাহ এগুলো করেছে, সকল জায়গা কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষী হয়ে আসবে আল্লাহর সামনে। আল্লাহ আমি সাক্ষী, বাজারে গিয়ে সে জিকির করেছে, রাস্তায় গিয়ে জিকির করেছে, গাড়িতে বসে জিকির করেছে। একটা হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যারা মুফাররিদুন তারা সবার আগে পৌঁছে গেল, সবার আগে পৌঁছে গেল। তো সাহাবায়ে কেরাম বলে যে সবার আগে কারা পৌঁছে গেল কোথায়? তিনি বললেন, যারা বেশি বেশি করে আল্লাহকে ডেকেছে, জিকির দিয়ে জবানকে তাজা রেখেছে, তারা সবার আগে পৌঁছে যাবে জান্নাতের দিকে। হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দারা হচ্ছে যারা আল্লাহ তাআলাকে বেশি করে ডাকে এবং যাদের অন্তরটা পরিষ্কার থাকে, হিংসা, বিদ্বেষ, পরের দুশ্মনীতে ময়লা যুক্ত হয়ে থাকে না। রাবি ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আল্লাহ তাআলাকে কেউ যদি মহব্বত করে, তার প্রমাণ হলো সে আল্লাহকে বেশি করে ডাকে, আল্লাহর কথা তার জবানে বেশি উচ্চারণ হয়। একটা খারাপ এক্সাম্পল দেয়, একজন আরেকজনকে খুব ভালোবাসে, তার প্রিয়তম। এখন যে ভালোবাসার লোকটা, ওইটা তার মাইন্ডে, তার জবানে বেশি থাকে না কম থাকে? তার মুখে দিয়ে খালি ওইটাই আসবে, যাকে পছন্দ করে খালি তার কথা ভুলতেই পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে এভাবে উচ্চারণ করে, সে আল্লাহকে ভুলতেই পারে না। এমন এক সম্পর্কের পর্যায়ে সে পৌঁছে গেল। আর আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা কি একতরফা হয়? আমি আল্লাহকে ভালোবাসলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন। সুবহানাল্লাহ। আর সেই নিয়ামতটা কত, যদি আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন, এটা কত বড় নিয়ামত বলেন। আল্লাহ যদি আমাকে ভালোবাসেন, আল্লাহ জিবরীল আলাইহিস সালামকে ডাকবেন, আমি অমুককে ভালোবাসি, তুমি তাকে ভালোবাসো। ফেরেশতা থেকে জিবরীল বলবেন যে অমুক বান্দাকে জমিনে আল্লাহ ভালোবাসেন, তোমরা সবাই তাকে ভালোবাসো। আকাশের ফেরেশতারা, জমিনের সমস্ত মাখলুকরা তাকে ভালোবাসে। তাহলে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জনের জন্য আল্লাহ তাআলাকে এভাবে ডাকতে হবে, জিকির করতে হবে। আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় জীবনে। জরুরি কাজে আসি, ঠিক আছে, ব্যস্ত আছি, এখন পারলাম না জিকির করতে, অফিসের কাজে আসি, ব্যবসার কাজে আসি, সুযোগ হলো না, কিন্তু যখন একলা থাকি অথবা কোনো মেহমান আসে, কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়, তখন আমাদের সময়টা কেমন কাটে, কয় ঘন্টা যায় সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে, কয় ঘন্টা যায় ফোনের মধ্যে। এই জন্য বেশি গল্প গুজব, আড্ডার আসরে বসা, এইটা মানুষের জন্য লাভ না ক্ষতি? অনেক ক্ষতি। সেরিয়া সাকাতি নামে এক লোক, খুব নেককার মানুষ, ভালো আলেম। তো ওনার কাছে তিনি আসলেন, ওনাকে দেখতে আসলেন একজন ভালো আবেদ এবং আলেম মানুষ। এসে দেখলেন সেরিয়া সাকাতির সঙ্গে অনেকেই বসে আছে, বেশ আড্ডার আসর জমেছে। তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে আসছিলেন। তিনি বললেন, তুমি তো মনে হয় যেন এই বেকার লোকদের বাসা বানিয়েছো এখানে, তাই না? আমি গেলাম, তোমার এখানে বসবো না এক সেকেন্ডের জন্য। এত পছন্দ করেছেন। আরেকজন এরকম আল্লাহওয়ালার কাছে কিছু লোক আসলে দেখা করতে, তো উনি এই সময় কোরআন পড়ছিলেন। তো আসলে লোক আসলে দরজা খুলতে হয়। তো বললেন যে ওনারা দেখলেন যে ওনার চেহারাটা এরকম বেশি খুশি না, কারণ উনি একটা আমলে কেবল ঢুকছেন। তো বলে যে বোধহয় আপনাকে রং টাইমে আসছি, ব্যস্ত করে ফেললাম।
কলেজ সত্যি কথা বলি, মিছা কথা করার দরকার নাই, আমি কোরআন নিয়ে বসছিলাম, তোমরা আসলা। এত সিরিয়াস ছিলেন তারা। বলে একটু কাটিছি করলে কি হতো, মেহমানদারি করলে তো সোহাবে ঠিকই আছে, কিন্তু এই যে এই সোহাবের সঙ্গে যে কতটুকুন সময় যাবে সীমিত আকারে ঠিক আছে, দূর থেকে আসছে দরজা বন্ধ করে দিবেন কেন, খুলবেন, এটার মধ্যে সোহাব আছে। কিন্তু ওই সোহাবের উসিলায় কয় ঘন্টা যায়, জীবনের সময়গুলো আমরা চলে যাই, খেয়াল করি না। আরেকজন সালফে সালেহিনের কাছে পড়তে আসছে কিছু লোকজন, দিন শিখতে এসেছে। তিনি তাদেরকে পড়া দিয়ে বললেন, শোনো, আমার এখান থেকে যাবা যে প্রত্যেকে একলা একলা আলাদা আলাদা যাও, একসঙ্গে গ্রুপ বেঁধে যাও না, তাহলে গল্প গুজব আড্ডার মধ্যে কথাবার্তা বলতে থাকবা, আর নিশ্চয়ই কোনো গুনাহ হয়ে যাবে কথার মধ্যে। এই কথাগুলো আসলে ঠিক, আমরা এরকমই করি। যাই হোক, আছে খুতবার মধ্যে একটা জরুরি জিনিস আনতে হয়, যে আল্লাহ তাআলাকে ডাকলে মানুষের মধ্যে যে সুন্দর আমল আসে, এটা শুধু আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক না, এটা মানুষ বান্দাদের সঙ্গে সম্পর্ক এখানে চলে আসবে। আমি আল্লাহর সঙ্গে খুব ভালো, কিন্তু মানুষের সঙ্গে আমার অবস্থা খুব কাহিল। এই জন্য একটা হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেখানে থাকো আল্লাহকে ভয় করো, আর তুমি কোনো গুনাহ করে ফেললে নেক আমল করো, এটাকে মুছে দেবে। আর লোকদের সঙ্গে ভালো আচরণ করো, দুশ্মনী করো না, লোকদেরকে ঘৃণা করো না। একজনকে দেখতে পারি না সে আরেক কমিউনিটির, দেখতে পারি না সে কালো, দেখতে পারি না সে সাদা, দেখতে পারি না সে এশিয়ান, দেখতে পারি না সে তার ভিতরে এই সমস্যা আছে, সে আরেক জাতি, সে মুসলিম না সে অমুসলিম, ইত্যাদি করে আমাদের ভিতরে এই জাতীয় কোনো কিছু ঘৃণা একে অপরের বিরুদ্ধে করা ঠিক নয়। এবং লোকাল কাউন্সিল, আমাদের টাওয়ার হাউস কাউন্সিলও কাজ করছে, যে কিছু কারণে মানুষের মধ্যে অনেক সময় এই যে রেসিস্ট আছে মানুষের মধ্যে, কেউ ডিজাবিলিটি হয়ে গেলে তাকে লোকেরা অপছন্দ করে, ঘৃণা করে, তার ব্যাপারে মনে হয় যেন তাদের একটা মনে দূরত্ব পয়দা হয়ে যায়। এইভাবে করে বিভিন্নভাবে মানুষ একে অপরকে ঘৃণা করে, পরিবারের মধ্যে ঘৃণা করে। এবং এই ঘৃণা বিদ্বেষটা মানুষের মধ্যে, এই আরেকজনকে যে ঘৃণা বিদ্বেষের শিকার হয় তার প্রতি অত্যাচার হয়, তাকে কষ্ট দেওয়া হয়। এই কাজটা ইসলামের দৃষ্টিতে ঠিক নয়, যে তোমরা মানুষের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করো। ওই হাদিসে তিনি বলেন, আল্লাহকে ভয় করো আর মানুষের সঙ্গে সুন্দর আচার ব্যবহার করো। আমার অপছন্দ হয় তাকে, তার একটা জিনিস আমি দেখতে পারি না, এই জন্য তাকে দেখলেই আমি ঘৃণা বিদ্বেষ, আর সুযোগ পাইলেই তার মানসিক কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করব। এটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য আমল নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঘৃণা বিদ্বেষ কারোর প্রতি যেন সৃষ্টি না হয়ে যায়, সেজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাহায্য করুন। Brothers and sisters, it's something very easy ibadah Allah subhanahu wa ta'ala given us, and He has given importance to that ibadah, that we do that without wasting our time in our life. And that is dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala in our life. He said, you remember Allah frequently. You remember Allah as much as possible. Okay, and he said, the men who remember Allah often, and the women who, men and women who do so, for them Allah has prepared forgiveness and a great reward. Remembering Allah frequently will secure for us forgiveness from Allah and His great reward, which is Jannah, which is paradise. He said, remember Allah with much remembrance, not now and then, frequently, and exalt Him in the morning and evening. All this morning, evening adhkar, after daily 5 daily prayers, tasbihat, morning, evening, before going to the bed. All these very frequently Allah commanded us in the Quran to make a time of remembering Allah. And He said, if you are too busy with your wealth or with your children, that's stopping you to remember Allah. If anybody does that, he doesn't frequently remember Allah, then he will be one of the losers. He'll be losers, among the losers. And He also said, don't forget Allah, okay? And be not like those who forgot Allah. So He made them forget themselves. Those are the disobedient. If you forget Allah, Allah will make you are forgetting yourself. How one can forget oneself? That means you will forget the main task of your life. Main task of our life is to worship Allah, to obey His command,
to praise Him, to glorify Him. We'll forget that only in our mind, dunya, this world, worldly affairs, we'll be too busy, we'll be loser in the end. And then Allah subhanahu wa ta'ala said to us, it's not only we need a formal session plan to remember Allah in all situations. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, who remember Allah while standing or sitting or lying on their sides in all situations. You're driving the car, you can do the dhikr of Allah. You're walking to the masjid, half an hour, 1 hour took place and you're going back, going by tube. Utilize this time with the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever does in all situations, in morning, evening, after salah, before salah, utilizing the free time, dhikr of Allah, he'll be written to Allah, min al-dhakirin Allah kathiran wa dhakirat. Among those who frequently remember Allah, his name will be in that list. And that if your name is in that list, you have a security guarantee of Allah's forgiveness and high reward, Jannah. And if you remember Allah, Allah remembers you. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. You remember me, I'll remember you. That means Allah forgets someone? He never forgets anyone. But remembering us with His care, which is a special grant of goodness for Him, that He will be focusing, He will be taking care of us by special care. And see, zikr doesn't need to have a formal session and to have some kind of halaqah, circle, come together, all this, No, you do it your own way. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. And remember your Lord within yourself in humility. It's not, you don't need a microphone to give a gathering, a circle of dhikr. Do it between you and Allah. And in fear, without loudness in words, while people will be arranging the microphone to do the dhikr. The Quran says, without loudness. You can say when you're alone, you can say a bit loudly, but you don't need all this mahfil of dhikr in the mornings and in the evening. And do not among the heedless. And this dhikr of Allah is a serious good amal. One of the Sahabi came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he said, Ya Rasulullah, inna shara'i al-Islami qad kathirat alay, فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. One of the companions came, O Messenger of Allah, there are many injunctions of Islam for me. Many amal, nawafil, salawat, nafal fasting, nafal hajj, umrah, nafal salah, all these. I can't do many of these. So give me something very simple, very easy, to which I may hold fast. Give me something very easy that I not leave it without doing. He said, then keep your tongue wet with the remembrance of Allah. Make your tongue is moist with the remembrance of Allah. This is easy one. You don't need wudu. Everywhere I can do dhikr except in the toilet. While walking, while driving, while, riding anything, khalas, you don't need facing Qibla. Easy. Going to the masjid, coming back from the masjid, all this time could be used by, remembrance of Allah, and huge opportunity Allah given to us made it so easy. And the virtue of dhikr is so much. Imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi said, من اجتهد واستعان بالله تعالى ولازم الاستغفار والاجتهاد فلا بد أن يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال. Whoever is trying hard and seeking help from Allah and does continuous istighfar and all good opportunity, dhikr of Allah, then he is not wasting his time, then
Allah will grant him so much goodness he can never imagine. Beyond his imagination, the goodness will come to him. Imam Ibn Kaium says as well, من أدام التسبيح انفردت أساريره ومن أدام الحمد تتابعت عليه الخيرات ومن أدام الاستغفار فتحت له المغاليق. Whoever is continuously having in his tongue zikr, tasbih for Allah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, bihamdi, subhanallah al-azim, his all difficulty will be removed. Whoever is alhamdulillah, hamdan, kathiran, tayyiban, mubarakah, doing Allah's, praising Allah, the khairat, goodness will come one after another to him continuously. And وَمَنْ أَدَامَ الْإِسْتِغْفَارَ فُتِحَتْ لَهُ الْمَغَالِيقُ, and the one continuously does istighfar, seeking Allah forgiveness, all closed door will be open to him. He also said in Imam al-Qayyim rahmatullah alayhi, إن في دوام الذكر في الطرق والبيت والحضر والسفر والبقاء تكثير الشهود العبد يوم القيامة فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة. He said that the continuous dhikr of Allah in the street, in the way, at house, while he is in journey, while he is traveling, while he is at his own town, and any place, in the shop, in anywhere, he does dhikr. In the mountainous area, in lowland, wherever he goes, his voice is continuously having Allah's dhikr and remembrance. All these places will be coming to give witness for him in the day of judgment in front of Allah. While I witness, he is coming to this hill, this mountain, me, I witnessed his dhikr. He was traveling in that way, he was remembering you, Allah, I witnessed that. So fortunate will be the person. In a hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. The mufarridun have gone ahead. The mufarridun have gone ahead before anyone. So Sahaba asked, who are the mufarridun ya Rasulullah? Who are they? He replied, those men and women who frequently celebrate the remembrance of Allah. They don't forget Him. Their tongue is moist with the dhikr of Allah, any opportunity. Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah said, أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرى وأتقاهم قلبا. The most beloved servant of Allah are those who remember Allah more and more, and those whose hearts are clean. Rabi ibn Anas radiallahu anhu said, Alamatu hubbillahi kathratu dhikrihi. Sign of Allah's love, sign of your love for Allah is that you remember Him more and more. فَإِنَّكَ لَمْ تُحِبَّ شَيْئًا إِلَّا أَكْثَرْتَ ذِكْرَهُ. If you truly love anything, you will be frequently mentioning that, frequently remembering that. So, it is a sign that you remember Allah, it is a sign that you love Allah. If you love Allah, it is not one way. Anybody loves Allah truly, Allah loves him. Love doesn't happen one way. If Allah loves him, Allah will tell Jibreel, my servant so and so, I love him, you love him as well. Jibreel alayhi salam loves him. And he goes to announce in the heaven, all angels, this person so and so in the earth, he is loved by Allah. Please, all of you love him. They all love him, this person. The angels love you. You remember Allah. Even Allah will make people of the earth will love him as well, except the enemies of Allah. Our greatest scholars are very careful. One day a man came to visit Sari Sakti, one of the scholars and pious man. Fara'a indahu Jummah. He found he's busy with many people around him. He's having gossip and mashallah, good chit chat. فقال صرت مناخ البطالين ثم ماذا ولم يجلس. He said, oh mashallah, you became nest of those who useless people gossiping. You are their nest. You made a nest for them here.
I'm not going to stay. He left. Another scholar, he was just about to start reading Quran, and some people knocked the door to came to visit. They had no any important task, only to spend time with him. They realized from his face, he's not very happy. They said, "Oh, لعلنا شغلناك." Probably we have, came to make you busy. Probably you have something busy with something else. فقال أصدقكم. I will speak truth. I will speak truth. كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. I was reading Quran, but you came, I had to stop the recitation of the Quran. These are the seriousness of the scholars. Those who love Allah subhanahu wa ta'ala truly. They cannot waste their time. Wasting time is a sign that we are not getting Allah's special care and mercy. This is a clear sign. Nowadays, how many people waste their time in the social media? When you go home, go to your office, came to pray, go back. He could not do tasbihat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar after salah because you need to rush to go to office. Go, no problem. But while going, utilize this time to do the tasbihat he could not do in the masjid. A Muslim will be always clever, thinking economy way, I cannot waste my time. This dhikr is easy, don't need udu, don't is facing qibla, don't is, even ghusl is farz, you can do even without farz ghusl, you can do dhikr of Allah. Only you cannot recite Quran. Brothers and sisters, let us ask Allah tawfiq, that Allah help us to keep our tongue moist with the dhikr of Allah. Memorize some of the adhkar. You have apps in your mobile phone. Take the photos of Muslim in your pocket, and while you are sitting on the underground, please read. Don't miss this opportunity. May Allah give us tawfiq. I just draw your attention to another hadith. In hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Ittaqi Allah haythuma kunt, wa atbi' as-sayyi'at al-hasanata tamhuha, wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan." Fear Allah wherever you are. Do good deeds after doing bad ones. The former will wipe out the latter. And behave decently towards people. So Allah subhanahu wa ta'ala wanted will be good to Allah, obeying Him, remembering Him, praising Him, praying to Him, and same time will be good to the other people who are around us. We cannot misbehave with anyone. One of the misbehavior or one of the injustice we may do to that we don't like somebody, I hate him. Why? Because he has disability, so he's not very welcome. I don't like him. Na'udzubillah. Race or ethnicity, religion or belief or any other behavior, I don't like it. I have to hate him. It could be with the family members, at family, could be outside. So all this hate crime is a crime. Sometimes police will be not find any evidence, but the person suffer from your hate crime. Person personally, he realizes your behavior, your attitude towards him is torturing him. It could not be physical maybe sometimes it could be physical as well because of the mental one. You are more aggressive, you may cause physical as well. Then violence could take place. So now this is a awareness in the country. Our Town House Council also doing so. They have a stall, I believe, here today to create awareness about this. So we are signing pledge at ELM and Mariam Center to end all hate crimes, and we are a reporting center too. Hate crimes, could be committed against any person or property. So what is the hate incident to know? Hate incidents can feel like crimes to those who suffer them and often escalate to crimes or tension in the community. The police can only prosecute when the law is broken, but can work with partners to try and prevent any escalation in seriousness. Hate crimes and incidents hurt. They can be confusing and frightening. By reporting them when they happen to you, you may be able to prevent these incidents from happening to someone else. You will also help the police understand the extent of hate crime in your local area so they can better respond to it. Reporting makes a difference to you, your friends, and your life. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq.
বারাকাল্লাহু লি ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম ওয়া নাফা'নি ওয়া ইয়্যাকুম বিমা ফীহি মিনাল আয়াতি ওয়া যিকরিল হাকীম ওয়া আকুলু কাওলি হাযা ওয়া আস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম ওয়া লিসাইরিল মুসলিমিনা মিন কুল্লি যামবিন ফাস্তাগফিরুহু ওয়া তুবু ইলাইহি ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রাহিম।